And mimi ni msanii, as in me worked. Nina talent mob, as in I'm blessed. Haya basi, nina maswali yani na maswali. Kings, kwa saizi kulingana na ile maisha umepitia, upatane na mtu ambaye ana talent, utamuinua ama utamdharau? Inategemea na definition ya kuinua, cause sio hivyo manze. Sio hivyo. Kuinua iko na definitions mob. Na mtu wako na talent, unaget? Wase wengi wako na talent. So mtu wako na talent, the easiest way ya kusupport mtu wako na talent ni mtu akisha work afikishe place yake process. Let's say for example, mse ni musician, ndio? Ako na ngoma poa. If you are in a better place ya kulink mse ako na ngoma poa to mse anaweza cheza ngoma yake, si ndio? Umemsaidia na linkage, right? So hiyo itakuwa, for example, wewe watch show, si ndio? Tukileta mtu hapa na hajafanya job ya part yake ya kumake sure yeye amefika place ako ready, si ndio? Wewe ndio utakuwa kwanza kusema toeni huo msee hapo, umse anabu. So kusema kusupport msee, let's say for example mtu anahope unaweza msupport na interview, ukuje umlete kwa show, na get kumleta hapo kama hayuko ready, haujamsupport. In fact umemweka in bad light, akikutana na negative feedback, una get inaweza mdiscourage hata aache, na probably there is something beautiful. But mimi Kenya nimekuuliza already, unajua Kenya yako na yani ile chakula amepika imeiva tayari. Hivyo ndio ninamaanisha, sijamaanisha azi ule mzee haumjui, as in already you know him all ha. Yeah, inanga doubt. You don't nilifundisha. Hiyo ndio nilikuwa nataka kujua. Unaweza hauwezi? Ninaweza. Okay. Okay, sawa. Thanks. Sawa. Swali ya pili ni ya katika hii maisha, as in imekufikisha inakupeleka aje wewe kama Kings? Mimi na thank God juu siko place nilikuwa jana. Okay, my name is Belinda Wafula, community developer by profession. Kings, how are you? I'm very fine, thank you. You are doing well. Umesema character developer? Community developer. Sawa, thank you. Community developer. Umeshika? Nimeshika. My question is, what makes you unique? What makes me unique? I think nita go back to your question ingine. I compete with the person I was yesterday. I think I picked that from somewhere. So if I was to compare myself, I'm compete with someone else, I would be comparing myself to someone else. So I'll most likely end up being someone else. So if I'm unique, I take it as a compliment, and I think basi it shows from competing with myself. Boniface, I'm a businessman. Yes. So swali yenye nilikuwa nayo ni, okay, nimekujua for long. I think the first time I watched you ilikuwa ni Kenya Corner, I think in 2012. Kenya Corner, that's long bana. Yeah, I think that was first time. Ile time kuna shughuli fanya kama umevaa kabuti ya watu wa butchery kawa. Manzi. Remember that show? Manzi. Hapa I think ilikuwa Hilton. Ilikuwa manzi. Yeah, so nimekujua all that, kuja Chachuro. Thank you. Then Wicked Edition. So my question ilikuwa, how have you managed to remain relevant over the years? Manzi, again, that's a compliment. That's a compliment. Kama bado tuko relevant. Thank you. I think ni respect for the craft. And I think that's something I've learned. Kwa kitu yote unadu, ukikuwa faithful to it, like, niaje, what can I do to make what I do better today? I guess that's how we are still around. The time wakati Rigiji alikuja, the deputy president alikuja for the graduation, ulipata that as compared to most other dignitaries wakienda graduation wanapea watu hope. But for him alichoose another step ya kuambia watu that serikali haina kazi. So what's your opinion about that? Because watu wengine walikuwa wanasema ati ni ukweli, but hiyo ni mtu amekazana ku work for almost 6 years, amefanya soups, amefanya nini, at least umpea hata motisha, lakini aliamua kuchoose a different path. Opinion yako ni gani? First, ebu clarify, kuna different ya kufanya soups na kufanya kazi? Like. As in squeeze degree pia ni kazi kivyake. Okay. Keep in mind watu ndio wamekuwa affected zaidi na COVID. Si mtu amefanya engineering for almost 7 years, COVID ikamfanya ile kitu akarudi. Anatarajia at least some hope, but wewe unakuja kama guest speaker alafu naambia watu hakuna kazi, nyinyi mtafute biashara zingine.
For one, naweza sema something that shifts kidogo. Kuna ukweli kwa chenye Rigiji amesema, but kwa coming from someone like him, there's a better way angeiput yenye ingeambia yes, hakuna kazi but there is this. Kuna guest tulileta kwa show anaitwa Ed Thiongo, sijui kama mliwatch. Alipatia wase perspective interesting sana. Yes, umefanya engineering, right? But badala ya kwenda kutafuta job, right? Na hii knowledge umeget kwa engineering, is there a problem you can solve to actually, badala ya wewe kutafuta job, to create job opportunities? I think for me, that's a better way to approach the market now, naget, ama ways to make a living rather than the traditional kutafuta job. So yes, Rigiji alikuwa anasema ukweli, but alisema ukweli bila kupeana solution which is there, which iko. So I feel for the person mwenye hana access to your information, mse mwenye ana graduate but anapewa analuzishwa hope hapo, but hajapewa alternative. There are alternatives which na feel speech yake ilikuwa incomplete. Angesema sisi gava hatuna jobs, but this is what we are doing to make sure hii job hii 6 years umesoma haijaenda hivyo. So in other terms, vile alikuwa anasema wakiingia watapeana kazi, hiyo ni kama imeenda hivyo. Kazi ziko za mjei na juu. Alafu ya pili, Yeah. kitambo kuna hii sauti yako ilikuwa ngafanya, I think ni Kinyanjui. So kuna time tumemiss, is it inarudi ama ilishabebwa? Reporter wetu anakam, in fact tuna plan sahi very soon, I think haitapita 3 weeks before tuanze kukuwa na reports zake every Wednesday kwa YouTube channel ya Wicked Edition, and I believe that and tulidiscover pia tumekuwa na show mob zenye wale wase ukam ku attention ndio wana getting the full length. Tumeanza kushare na wase the full length shows zenye tulikuwa tumeshare before. Sasa on top of that, the next thing ni kukuwa na reports za Kinyanjui zina come weekly. Yes. Asante. So kitu ni bamba sana na hii show ni title yako. So venye urushawa because of the interview ya leo, engineer kivaa goggles na kawelda, but ukachoose kujita doctor. Why not another title? Doctor ni very simple concept. Nilikuwa kwa talk fulani actually nikashare. Ni kutoka nikiwa mdogo nilikuwa madhe yangu alikuwa anajua mimi nitakuwa doki like legit. Hata mimi nilikuwa sure nitakuwa doki. But then when things became what they became, and I learned of my new love, the sacrifice I can make. Hii jokes zenye si umekapa hizi ni sawa, but kuna time nakumbuka the sacrifices nilimake. Kama high school nilihave kuweka desk yangu mbele, like mbele juu, daro yetu ilikuwa na mlango ya hii side na ya hii side. So kuna culture tulianza tukiwa form 2 ya ukisema kitu funny daro, wase wanacheka wakikupiga. Unaget? Like hiyo kitu ni funny sana, but unajua maboys pia ukua. So ukiwa na kitu funny ya kusema yu kuwasha. Ni kama noisemaker. Si noisemakers wanajua like inakuwasha tu. Manze unajipatanga kwa list. Kuna hata uko kwa list na hata huko wa shule, si ndio? So so yangu ilikuwa inaniwasha. So nikikaa huko nyuma utakuwa cornered before wase wamalize kucheka, manze unapata umeumia. Mpaka nikave kwenda huko mbele. Like it's something I was willing to pay hizo high prices for, right? And then nika discover for what I did through high school from hiyo nini, there is something ilikuwa na value yake. Kulikuwa na time ya hiyo ni violence ya wase kuenjoy, na kuna ile nilikuwa na rights za you can make fun of a story legit that people are willing to stand up for, right? Na ilikuwa inasaidia wase labda kudecompress. So discover laughter is the best medicine. So I think ni shortcut too. How do you come up with the content for each and every episode, and which criteria do you use to know the clips you'll use for each and every episode? And have you ever gotten to a point that you don't have the clips to use? And a second question, have you always been drawn to humor as a means of communication and expression? Thank you, Wairema. One, mimi ni just a representation of the kufanya show kama hii huwezi fanya peke yako. We have a team that we work with in terms of gathering content, because I can't see everything and giving it perspective. We have Nick Kwach mwenye tumekuwa naye from when this show started. We have Tom Daktari is part of our team, and Ike also is very instrumental ya kumake sure ananisendia
anything that tumepata yenye naweza kuwa sijaona, hiyo tusaidia. We have a research team ya kunini, so when we put our heads together, that's how we come up with that. Alafu kila mtu ako na their own perspective, so that's how we put together the content for the show. The other question was? Have you always been drawn to humor as a means of communication and expression? Hiyo ndio ile kitu nilikuwa nasema ya paying the price. Like I've always been willing kukua, like sometimes ukiwa na kitu yenye unafaa kusema, humor diffuses a situation. That doesn't mean everybody understands, but it has worked for the most part of my life. So I think in some way I can say it's the only means I know ya communication. Tell us something we don't know about you. Something you don't know about me. Something your fans and your audience here, we don't know about you. I'm a very shy person. No, serious. No, serious. No, serious. No, for real. Imagine. For real. I don't think kuna mtu amekuwa mshaye kunishinda kwa hii room. By the way, for real, mi upeana story. The first time niliai gather courage hata ya kuget dem. The first time. Ilikuwa after high school. Na hata sikufanya ati hiyo process ya kukatia. Niliuliza tu straight like, maze, na tulikuwa tumetoka kesha. Imagine my first No, for real. My first out. Unaona hiyo mdaitanga out. First date na dem ilikuwa kesha. Praise and worship mpaka 5. Yes, alafu I think the feeling was mutual up to that point, and the awkwardness na the shyness in a calm place yenye nilimwambia by the way after injili imeshika wakati nilikuwa jua amefika na roho, nikamwambia maze unaweza kuwa dem yangu. Akakubali. Do you know hatukusema kitu kingine after hiyo? No, serious, nothing else. Hata sikufanya ile kitu romantic ya ati umeshaambia dem hivyo, ati sasa umeturn vile kwa movie mtu akienda ati unaangalianga nyuma hivi muangaliane ndio to seal the. I did not even do that. Yeah. So, Kings, if I've gotten something that I know now, you are in praise and worship, right? No, I was not. I went through that. I went things we have done for love. Like hiyo nilienda juu ya relationship maze. At that time, no, hapana, mimi ni msee wa church. And as the host of Wicked Edition, yeah, what do you find most rewarding and most challenging in the show? Most rewarding ni when we actually tukifikisha standard ya what we are supposed to deliver content. Number 2 ni but that took time. Kama actually leo nilikuwa naambia wase the Wicked Edition it's for a long time it's not been the show ati kwa Twitter on Friday ati people talk about Wicked Edition nini, but that does not people watch that, and we came to learn about that the hard way. So for ilikuwa siku moja tulileta guest tukifikiria this is trending for the show, bring them. And hiyo siku for the first time the interaction ya Twitter watu walikuwa wamejam na sisi, walikuwa like hizo ni nini mnatuletea, like huo nani mnaleta kwa show, you understand? So for that ilifungua macho yetu tuka feel like by the way hatuwezi leta kila mtu ana trend, but tunaweza leta kila mtu inamaanisha I kama iko guest kwa show. Do you know that? I kama iko guest kwa show. Like say if we were to have a conversation na mtu yote hapa, si ndio? And then to feel like ini interesting, it's not about msiana trend, and we learned this hard way vile nimesema. It's not about msiana trend. Watu wanataka kusikia mtu mwenye amekam kwa show amefika standard ya the quality of vitu tunataka kusikia. So it's challenging for us deciding by the nani anakam kwa show. But the most rewarding thing is when we got that formula imekuwa, we don't have to bring a celebrity on the show. As long as tumematch criteria who needs to be on the show in terms of the content you guys have trusted us with, that's enough. That's the rewarding part, which again was the most challenging part for the show.
And lastly is just to invite Dr. Kingori to Journalism Arena at Jomo Kenyatta University. We would really love to have you there as the host of the Wicked edition to also give us insights as journalists who are coming up. Thank you. Asante sana, thank you. Naitwa Dennis Osingo. Single? No, Osingo. As in ulizaliwa na relationship status. What's your name, Dennis? I'm single. Yeah, so Dennis Osingo is my name. I am a student at NIBS College. NIBS? Yeah, Nairobi Institute like of Business. NIBS, TIBS, KIBS. Yeah. Yeah, also I'm a volunteer at Hope Media. Hope Media? Yeah, so I volunteer in camera work, majorly. So question yangu ya kwanza ni, of late tumeona most journalists wakifutwa job in a way that hatuwezi elewa. So what can you advise sisi wenye tuna grow kwa hii arena tusifanye yenye itatu let down kwa hii industry? Okay. Then the other question was, tumeona celebrities, major tuseme tu celebrities ndio wakiwa employed with the radio stations na TV stations, yet there are many people wenye wamefanya journalism and they know the criteria of journalism na wanaachwa, like unaingia hivi kwa studio namba ni aje uko na good qualities but wawezi tusaidia, but unapata mse kama I want ni mention name Jueni celeb ako na 50+ million views, anainvitiwa tu hivi na anakuja na anachapa sherehe. Yeah. Okay. Sawa. Ya kwanza ni there has never been a better time to be in media like now, but you have to understand the opportunities. Kitambo you had to wasi walikuwa na compete for KTN, NTV na Citizen, but now unaweza create audience yako. Unaona hiyo kitu inaitwa YouTube channel? It's literally a channel. You understand? Kama una believe content yenye unafanya, si ndio? Inafai reach watu. Imagine uko na open market. Any of you leo at one time utaingia YouTube leo, si ndio? That's your audience. Alafu kiweka content yako mtu atakutana nayo time yote. So inamaanisha the system ndio imechange. Kitambo si appointment viewing kama unajua tu NTV saa moja watashow hii ama nini, si ndio? Utakuwa na sasa job imekuwa criteria ya, let's say for example leo 1 million Kenyans wameingia YouTube, si ndio? How many of the million Kenyans can I reach today, tomorrow, or within a week, a month, or a year, si ndio? Do your content, weka hapo. It's free channel. Mtu alisha take care of infrastructure yenye ulikuwa unahitaji ya kuweka easy transmission nini, si ndio? That's number one. And there are examples. Mungaiva alikuwa journalism student, aliachia second year, sai she runs one of the biggest channels, si ndio? Why? She found a formula ya ku reach the audiences. So watu wako pale. Wewe utaingia YouTube, utadecide chenye unataka kuwatch, si ndio? So if you're doing content, the question you need to ask yourself ni, hii kitu yenye nataka kuproduce leo, si ndio? Would I watch it myself, si ndio? And how many people would be interested in that hapo nje? That answers it. Number one. Imekujibu. Number two ni celebs kuandikwa job. We will not run away from media is a business. Si ndio? Media ni biz. Right? So, alafu wacheni niwaambie kitu yenye nimekaa mkulan. Hii dunia, nobody cares about you. Nilikuwa kwa event and I learned one thing. Nilikuwa kwa event Embu. Na hii event kulikuwa na hall. Niliingia mapema. Niliingia like 2 hours before the governor came. And the stage was, ilikuwa event ya wasanii. So the stage ilikuwa open. Hakuna mtu hata alikuwa na shughuli. You understand? 2 hours straight. 2 hours. The audience walikuwa wamekaa vile mmekaa, but 2 hours. Right? When the governor came, akakaa chini, people were fighting for 2 minutes. Aseme kitu. Mpaka watu wamepanga line. Unaget? Watu wamepanga line. Kila mtu anataka aseme kitu, acha asalimie watu. But it's the same is the same venue, si ndio? The same hall, the audience were there. What changed? The value that was added into the hall by the people that came, si ndio? The audience that came. So, hiyo kitu imefanya niangalie life differently. Si ndio? Like kwa chenye unafanya, si ndio? Ni value gani una add kwa wewe, si ndio? Yenye tuseme kama wewe ni ile hall, si ndio? Ni nini uta add kwako
that sasa hata we sasa watu wanataka kujua ni aje ameupload leo, ameweka nini leo, and it's watu wapendi kusikia hii, but it's a process. Nimelana it's a process legit. Tafuteni msee anaitwa nani nasawaje jina yake, alikuwa ana explain process ya anaitwa Malcolm Gladwell, ana explain kitu fulani ya what it takes na nyinyi mnajua by the way ni ngumu kufanya kitu. Hata sasa hivi useme ati naenda kuanza YouTube channel, nataka kuwa consistent, 2 weeks umeacha. Mimi niulizeni, nilianza kwenda gym 2019. Mnaona gym mahali? Serious? Mnaona gym mahali? Mpaka nikafika place tukabet na msewa gym. Namwambia anytime na hata gym ni 1000. Ana ni call 5. Naambia M-Pesa. Nalala. You understand? Like tabia mbaya ni rahisi sana. But kitu yoyote, kwanza it's scientifically proven, right? Kitu yoyote unafanya for 10,000 hours. Confirmed, like unaweza angalia we ni master. You understand? Kuna mtu yote hapa amewahi invest. Sawa, umeenda JKUAT, unafanya journalism, si ndio? Outside class work, ni nani usemanga kwa camera work nitashika camera 4 hours? Unaget? Ni guarantee ukishika camera 4 hours for I think 6 months utaona difference. Mtu utajua kitu huko umeona. Unaget? Utalearn kitu ya kamera yenye mtu ataijua. Ni kama kudrive. Like mimi nakumbuka the first time nilikuwa na drive ilikuwa 2015. This is an experience ya kila mtu. And I think this covers that example. Wakati una drive, mimi nakumbuka nikikaa na sonko wetu wa Kenya Kona hapa Mombasa Road. Akidrive hata angalii, anaeka gear, angalii, si ndio? But the first time kwa driving school, unaget, maze mpaka unajua ngafoni hapa si ndio? But inafika place hata dereva mata angaliangi, si ndio? Inafika place reflex zako ziko train mpaka gari unaweza unaendelea ukikwa flexibility na kila kitu, unajua place ya kuturn, kupark, wasi struggle na kupark, si ndio? Gari ni practical example. So kitu yoyote, and I swear, yani I put this on everything I love. Kitu yoyote utapay attention to na uipatie time, yani hiyo ni guaranteed. Yani nimeangalia mpaka the systems, like ni guaranteed. Na when you go back to your time, watu wanakuambianga sijui trust the process. That's the principle. Ukiinvestia time, hata sahi let's say kitu tu inahitaji wata na talent, interest. Ukisema wewe unataka kutengeneza kiatu, useme unataka kuinvest 2 hours of your day kwa kulearn kitu about viatu. In 4-5 years hakuna mtu atakushow kitu. So I think it's up to you to choose. Unataka kufika 5 years useme maze 5 years ago maze ningeanza kutengeneza viatu, sasa ningekuwa na kampuni yangu, ama unataka kufika hapo useme by the way I'm glad I did this 5 years ago. Okay, last question ni tunajua media is a watchdog, si ndio, of the society or of the community. Of late tumekuwa tukiona politicians criticize the media on what content they should do and what they should not do. So question ni, is there a way that as a media personnel unafaa ufanye kitu yenye ukifanya haitakuletea shida in future? Like for example, tuachukue example yenyu, unapata nani amesema some ambiguous words, our CS for trade, later on unapata mkatumia mfano kwa sentence mpiaro using the same name. So is there a way tunaweza kutumia same words like vile mnyi mnafanya so that at least isi to land kwa troubles? For me naweza sema it's easy cause and I think tumepata passport sana NTV kama mimi. Acha mimi nijiongelee. Si kwa hisho nyi ukam. Si usema kitu yote tunataka, si ndio? And I think I'm glad tulikuwa personally nilikuwa worried na jiuliza tukichange regime juu unye tulikuwa tunasema anything. Baba tulikuwa tunasema anything. You understand? Like vitu zikichange, will they be able to take chenye tunasema, because that's what in my mind. Personally ningekuwa nimekutana na kitu ya mazina ogopa kusema kitu vile nataka, but this usema, si ati nasema hapa juu ya nini au nini. Sisi usema. So mimi usema, sijai kutwa na mtu nikaulizwa ni aje, mbona umesema hivi ama hujasema hivi, right? Maybe it's easier for me cause ni comedy, like msi hata pass ni jokes, but hata wacha gava, kuna vitu si usema wachana gava, watu ndio take personal, like serious.
unasema kitu hapa unasikia Raila si rika yako, sijui presidency, you understand, like me hata I'm more worried about people than government when it comes to saying what it is. Kama mimi, one thing I deal with, mimi nasemanga, mimi tukipatana na content aika kwa wapi, tukipatana na content ikuwe Azimio ama Kenya Kwanza tunapita nayo, unaget, but tunapata mse kama mimi saa ingine ukisema kitu either unakuwa manze una support gava ama we ni mse wa Azimio. Nishazoea sasa, lakini but I don't know, mimi sija experience kitu ya mtu kuniambia usiseme ama useme apart from gava. Ni kitu gani ukiamka asubuhi inakumotivatingi, una feel manze huta give up, inakumotivate? Ushaikuwa place una feel manze ni kama huta make it. Yeah. Ushaikuwa hiyo place? Yeah. Mimi kwanza tukifanya comedy manze, ulikuwa unachiki maboys wetu wameanza, okay, at that time tulikuwa na define kuomoka kama kubai gari. No, serious by the way. Like ushaika hivi unajiambia ulikamkudu nini nai, si ndio? Hizo zilikuwa questions zangu 2010. Unaona sengine unajiambianga ama wewe si type ya kumake it mazi, labda unafaa tu kuwa kimaskini mahali. Nimeikuwa na hizo questions, but vile inaendelea nikilearn vitu mpya, naendelea nikijua it's possible kutoka one level to the next, najiambia wow, kumbe God ama vile God amecreate dunia, kuna vitu ukifanya utapata hizo vitu unataka. So once nili understand hiyo, najiambia niko wapi kwa life, nataka nini, si ndio? Nahitaji, alafu you learn nahitaji kufanya nini, si ndio? Ndio ni get ile kitu nataka. So inakuwa bas leo sasa niko wapi, nikiamka, si ndio? Nataka kuachieve nini? Okay, sifanyangi hivyo kila siku, but naweza fanya na long term, si ndio? Unataka kufanya nini, unataka kuachieve nini? The fact that it's possible, hiyo ni pia moral sana. Aya, swali ya mwisho ni unaweza show hawa si wenye upcoming, wasanii wenye wana upcome. Yes. Unaweza waambia kitu gani inaweza wajenga, kitu inaweza wa nice? Kitu inaweza wa nice? Yeah. Mazi, hauwezi maliza hii space. Imagine, hii dunia iko na watu wangapi? Tuko 8 billion. Sika Katolika 8 billion. Kalastborn ka dunia, si kalastborn. Watu watuliangi. Kuna tulifika 8 billion juzi, in fact ilikuwa news, si ndio? Kwa 8 billion, assuming 1 billion wako na access to smartphone. Right? Sijui ni wasanii wangapi wamereach audience ya 1 billion. Hata turudi tu hapa Kenya. Let's assume 20 million people wako na access to a smartphone. Can I be good at my job to the level that naweza reach wase 10 million? What would it take for me to reach as many people as possible? Si ndio? So audience is there. Mtu asiye kuambia ati wasanii ni wengi sana ati hautai make it. Maze, kwacha anasemanga hii dunia kuna audience ya kila mtu. Okay, acha niwape example mbaya. Do you know mtu akakuja aseme ati mimi na support watoto wote wauliwe leo. Kuna wasi watasema maze hiyo, si ndio? That's how bad kila mtu ako na audience. Right? So kama uko na ngoma, kama unajua hiyo example ni mbaya, mtu asifuate hiyo example. So kama unajua uko na ngoma, kama unajua unaitwaje when you upcoming artist in whichever field, kuna tu principles mbili naweza sema. Kama uko faithful to your craft, haki ya nani? Wewe fanya tu kile unafanya. Ukifanya juu ya do utafail, hiyo ni guaranteed. Unaget? Mimi nimelearn from experience. Ati wewe unajiambia naenda ku make meter kwa hii job nini ni rahisi sana ufail. But ukifanya kitu juu unaipenda, right? Itakupata. Hiyo nayo hii ni guaranteed, lazima umake it. So what's your take on procrastination? Ama don't you procrastinate? Like naweza taka kufanya so much but unapata, is it, how do you deal with that? Do you have that problem? Do you have that challenge? How do you deal with procrastination? Ama how would you advise someone, maybe an upcoming or mwenye amefika tu katikati? What's your take on that, please? Thank you. That's very simple. Everybody deals with that. Everybody. Allow me to wewe usoma books? Usoma? I try books. to. Please, if kama hujai soma book, nitakurekomendia tu moja. Nimeona wasi wanaisoma sana na inasaidia. Okay. Inaitwa Atomic Habits.
Atomic Habits Atomic Habits. ya James Clear. Uh-huh. Mnaijua? Like atomic ile Please. kind of explosion. Oh, Okay. Thank you. Tafuta tu kitabu inaitwa Atomic Habits. If you lay your hands on that, itakusaidia a long way. Ina explain brain ya wasee is wired for shortcuts. Okay. Right? It's wired for shortcuts. Like you are natural. Like ukiona hiyo kitu ya nini procrastination ni shortcut. Like that's how you've been created. But ni kwa sababu sahi for example ukisema unataka kuanza YouTube channel na unataka 1 million subscribers. Do you know ukianza kuona leo uko na 2 subscribers hata utamaliza wiki moja utaenda mjei, si ndio? So now our job ingine, but now ukibreak hizo vitu zenye tuseme uko na kitu unafaa kufanya, but we break down to the smallest possible unit. Unaget? The smallest possible. You can achieve anything. Unaget? Yeah. Like kama ni fitness, kama unasema mimi nitafanyanga tu press up moja peke yake daily, alafu kuwe consistent. Kama ni nini, binadamu wako wired. This how bad wase tuko wired for shortcuts. Shortcuts na fast results. Msee alikuwa anasema, do you know why people, this is another separate context, wase waujua sigara inaua, right? Yeah. Unajua utadedi, like chances are utadedi, but wase wa usmoke. Unajua wase wa usmoke kwa nini? Jua haikuui kesho. Haikuui kesho. Unajua unaweza pata cancer, but niko na 40 years. What is 40 years, ndio? But kitu yenye inaweza kuku hurt immediately, unakaanga rada nayo. Okay. Unaget? Like uko wired kukua na vitu zenye zinakaa nini si dangerous. As long as kitu haiku threaten sahi ni explanation mob. But procrastination mostly itakulemea kama one, unafanya vitu unafeel ni ngumu, but ukifind a way ya kuenjoy vitu unafanya utapata results. Soma Atomic Habits. Yani ukiweza weka your hands on that, you'll be grateful for good. I'll be a changed lady. Yes. Okay. Umeprocrastinate nini kuoa?